Bonjour, bienvenue à leçon 5. Hello, welcome to lesson 5, la famille, the family. We'll just go over some vocab so you can listen and repeat. And then we'll have a little quiz at the end. Man, a man, un homme. Woman or wife, a woman, une femme. A wife, une femme. Husband, a husband, un mari. Un mari. Fiancé, a fiancé, un fiancé. Fiancé féminin, une fiancée. Parents also means relatives. So some parents, des parents. Some relatives, des parents. Father, a father, un père. Un père. Mother, une mère. Une mère. Child, a boy child, un enfant. Un enfant. A girl child, une enfant. Une enfant. Son, a son, un fils. Un fils. A daughter, une fille. Une fille. A only boy child. So only child, but it's a son. So we're going to say literally a son unique. Un fils unique. Only child girl, une fille unique. Une fille unique. But we could also just say un enfant unique, une enfant unique for a child. Brother, a brother, un frère. Sister, a sister, une sœur. Grandparents, so some grandparents, des grands-parents. A grandfather, un grand-père. Un grand-père. A grandmother, une grand-mère. Une grand-mère. For grandchild, we're actually going to say a little child. So just remember that if you're saying or hearing little child, this is the grandchild. Un petit enfant. Une petite enfant. Uncle. A uncle or an uncle. Un oncle. An aunt. An aunt, depending on where you're from. Une tante. Une tante. So you probably are noticing at this point in French, you're usually always going to have an article, which means you're going to be saying the, or you're going to be saying a or an, or some. Even when you're going through vocab in French, you won't usually just leave it man, woman. You'll say a man, a woman. So masculine, a is un. It's a nasal sound, un. And then feminine is une. When it's plural, you're usually just going to say some, so it'll be des. Like des parents, relatives or parents, des grands-parents. But if you're speaking specifically about, these are the relatives that pick her up, you could use the les parents. The last couple things you might want to know are a nephew, un neveu, and a niece, une nièce. Sounds very similar to English. So you can pause it here, go back and practice, and then I'm going to ask you a couple of questions. Okay, so here are your questions. Do you have? There are a couple of ways someone might ask, do you have? Avez-vous, formal, have you? We
we can also add est-ce que at the beginning of a question. Est-ce que vous avez? Informal, as-tu? Have you? Again, we can add est-ce que. Est-ce que tu as? Do you have? So try to answer these questions now that you've practiced the vocab, right? Avez-vous une enfant? Avez-vous une fille? Avez-vous un mari? Avez-vous une femme? Est-ce que tu as une grand-mère? Est-ce que tu as une grand-mère? Est-ce que vous avez une nièce? Est-ce que vous avez une nièce? So if you could not remember those words, just go back and practice. Now I will tell you a little bit about myself and see if you can figure out what I'm saying. I'm going to talk about what I have, j'ai, and what I do not have, je n'ai pas. So if you can repeat, I have, j'ai, I do not have, je n'ai pas. Je n'ai pas un mari. Je n'ai pas un mari. J'ai des parents. J'ai des parents. J'ai un père. J'ai un père. J'ai une mère. J'ai une mère. Je n'ai pas des enfants. Je n'ai pas des enfants. Je n'ai pas un frère. Je n'ai pas un frère. Je n'ai pas une sœur. Je n'ai pas une sœur. Je suis, I am. Je suis une fille unique. Je suis une fille unique. J'ai des grands-parents. J'ai des grands-parents. J'ai des tantes. J'ai des tantes. J'ai des oncles. J'ai des oncles. Je n'ai pas un neveu. Je n'ai pas une nièce. Parce que je n'ai pas un frère et je n'ai pas une sœur. Je suis enfant unique. So hopefully you understood that, and happy future learning!